Now, the blowback from Western policies in the region was about to be seen by the world. In a place synonymous with remote mystery, because for centuries, every Westerner who tried to reach its gates was killed. For a time, Europe knew more about the surface of the moon than it did about Timbuktu. Now, Al-Qaeda was running the city, and once again, it was closed to the West. After years waiting like a ghost in the dunes, Al-Qaeda had taken a major African city. As early as 2001, bin Laden had chosen this region as a strategic base for Al-Qaeda in Africa. And to take command of Timbuktu's security, Al-Qaeda had chosen a son of the city. Talha was driven into exile as a child by the Mali army. عائلتي تركت تمبكتو لأسباب أحداث قديمة حصلت من سنة 90. هو الصراع يمكن يكون ما اليوم نروه معنا كجبهة تحرير أزواد، هذه معنا نضال لتحرير أزواد. الشعب الأزوادي عامة من العرب ومن الطوارق ذهبوا في الأرض معنا، ساحوا في الأرض معنا، نجا بنفسه كالمذابح التي حصلت. كبرت في ليبيا وأتيت، والآن الحمد لله أتيت إلى مدينتي معنا أصل. Al-Qaeda brought order and security to Timbuktu, creating an Islamic police force, staffed mainly by Tuareg from Ansar ad-Din, a local rebel group closely allied with Al-Qaeda. Most were illiterate young men from poor desert families. Some had fought in earlier rebellions, others uprooted as children by conflict with Mali, the offspring of defeated peoples and failed nationalism. Now, they had a new mission: to establish Islamic law and root out evils like alcohol and cigarettes under the supervision of their commander, Talha. Talha would rise to become emir of the largest Al-Qaeda brigade in the Sahara. A journey that began in 2006 when he returned to Mali, and Al-Qaeda assigned him to a recruiting mission throughout West Africa. ذهبت الكثير من الدول الجوار مثل النيجر ومثل الجزائر ومثل بوركينا وغيرها من المناطق، حتى نيجيريا، ذهبت إلى نيجيريا. نحن كنا نبحث عن حل معنا لتحريك الأقليم أكثر من أن تكون مجموعة صغيرة أو مجموعة خلايا أو شيء من هكذا. تستطيع أن تكون خلايا أو أنت يكون معنا، يمكن يوجد كثير من الضعفاء معنا ما وصلهم شيء، لكن تستطيع أن توصل لهم كتبليغ معنا للمسألة، والله كدعم أو شيء منها. If Al-Qaeda were looking for the weak, they had come to an ideal place. This vast region, where the grass stopped growing
and hunger stalks the land. Abu Bakr walked 2 days from his village to sell his sheep in the city and buy his family food. The animal collapsed on the way, and Abu Bakr is close to collapsing too. Here on the edge of the desert, people try to sell their animals before they die. The southern rim of the Sahara is the front line of climate change. The desert is expanding, and the rain is disappearing, leaving people who've done nothing to pollute the earth, a dying land that can no longer sustain life. وجرتنا وتوارق قد بنت ناكشلسي إبادة نجرب ناكشلسي تيتي وتيتلا وتيلا غداكش أخي Desertification has driven hundreds of thousands of people from this region into a choice between starvation and exile, ignored by their governments, abandoned by nature itself. In the Sahel and Sahara, hunger and malnutrition are chronic. And in northern Mali, they're made even worse by instability and conflict. At Timbuktu Hospital, known members of Al-Qaeda like Sanda were ever present, ready to offer aid to the worst affected. In northern Mali, Al-Qaeda transformed itself into a humanitarian NGO, providing medical supplies and food. طالبنا العالم بالقدوم لمساعدة هذا الشعب المنكوب وقليل هم من أدى النداء. أما أن أكون من القاعدة أو ألا أكون فهذا بالنسبة لي المهم أن أكون مسلم أسعى وأبذل قصارى جهدي لأن أكون ممن لبى نداء الله سبحانه وتعالى وأن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. On Friday, the Muslim holy day, worshippers flocked to a mosque run by Al-Qaeda, turning the streets into a parade ground for mujahideen from all over North Africa and the Sahel, drawn by this beacon of Islamic law. مولانا جل وعلا أمرهم بالالتزام، أمرهم بالالتزام بالحجاب الشرعي، عنهم ما يخضعوا بالقول لا يلينوا الكلام، وعنهم ما يخبطوا كرعيهم إياك يتكارروا الخلاخل، وعنهم ما يظهروا زينتهم، وعنهم يضربوا عليهم جلابيبهم ويدرقوا بها أجسامهم كاملة. الله أعلى وأجل. On this Friday, the sermon was delivered by Abu al-Bara,
one of Al-Qaeda in the Islamic Maghreb's top Islamic scholars. شو يقولهم مولانا؟ يقولهم مقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. عاد اليوم والعياذ بالله العلمانيين واهل الاهواء واهل الضلالات يقولوا عن وقرن في بيوتكن ذيك اللي قال مولانا، عاد والعياذ بالله يقول عن هذا سجن المرأة وهذا تقييد المرأة وهذا قليعة حريات المرأة وهذه المرأة ما طلعت عندها حرية. أنتم أعلم أم الله؟ Abu el-Bara led fighters in tearing down the tombs of saints in Timbuktu, in an area designated by UNESCO as a World Heritage Site. من المعلوم أن الشريعة السمحاء أمرت بتسوية القبور الزائد رفعها عن القدر الشرعي وهو شبر، وهذا خوفا من تعظيمها واتخاذها أصناما تعبد من دون الله، كما هو الشأن عند كثير ممن يجهلون حقيقة هذا الدين. Many in this historic capital of Islamic scholarship were afraid and confused. The Sufi Muslims of Timbuktu, unsure how to live their lives under Al-Qaeda's rule. The people of the city could do nothing but watch. طبيعتهم وطبيعتنا ما هو واحد. المدافع ما نعرفه المدافع والرصاص والنار على راسه رقاج كل ليله وكل نهار نخافوا منه ما نعرفه. الشريعة اللي جانا على الشريعة اللي نعرفه نحبه، العاد ما هو على هذا اللي نعرفه ما نحبه. والله إلا محبوسين حق. But some people were glad to see the Mujahideen, like Tuareg families who'd lost their traditional herding way of life, now living in slums in the city. وخشادي دغنا نبرزي اني بانا نشك شاي هراوني دغدا دالون نقشد يشكرا شقشد ايوا سالد وتلا اجن يمنس ودوس الصوهي ارغاوي اقدو من ادنتي هرتي يعني سليتاوي وتلينا عمل. Fatima too says Al-Qaeda are feeding her family. الدغنت كوتا ويندي هارا نقرو دغسنت تنت يضغاسه لقدو سنه الدوسن جا نقرو دغسنت نهاي داغ اواس طاراتين السلسنتنا سوغلنتنا تيدا وارن فكوري لا تيل السن لمنس من نمسن اغباه السسلم انا نقدا نقيم غاس دي هذا غاس مسينا نقيم غاس اسم السينا ون لاوا سليت مسينا.
After 10 years in northern Mali, with millions of dollars to spread, Al-Qaeda and its affiliates had finally drawn recruits away from the secular Tuareg rebellion. هناك هرت ونهاية على نصر الدين هلان المساعدة تعتدي الشعب هم التكان تيمو الدنيا قلت ما شق مغاترنين العالم غرد النسوة قلت ما شق الدنيا غرد ومغاترنين تيشنتيد هاك يهاكين يتاتيكو تاوين يهاكي جوهلن دي زورفلا في مدينة تساليد نهاية جوهلن وين دعنا نغرم من الغرب نسن سدوت ند الفقي واتي لني هنا تمزقداتين دا يكفين هاكي أنا أزرف ورد اسم جلو هاكي يكفي 900 دينار الجيريا هاكي حاجة جميل. A 1,000 years ago, the Tuareg founded Timbuktu, and all the tribes of Mali built it into one of the wealthiest cities in the world. When the French came to conquer the Sahara, from Chad and Libya to Niger, Mali, and Algeria, no one fought them harder than the Tuareg. Here, just outside Timbuktu in 1894, the Tuareg massacred an entire French column, putting 76 men in their graves. French reprisals wiped out Tuareg tribes, slaughtering all their animals. The French paraded the severed heads of Tuareg leaders and groomed tribes deemed less troublesome to assume power upon independence. At the courthouse in this town, locals say the Malian judge warned Tuareg defendants by producing this skull, saying it was the severed head of a Tuareg. Many feel the Malian state is simply an extension of rule by the French. Now, Tuareg camps in the desert greeted MNLA rebels like heroes, freeing them from a state they never consented to be part of. And in the city of Gao, the MNLA were about to take a revolutionary step. The inauguration of a national government for Azawad, a state demanded by Arabs and Tuaregs before Mali's independence, but denied them by the French. تشكيل حكومة الأزوادية من طرف الأزواديين خطوة تاريخية مهمة جدا إن يعبر عنها الشعب مسيرة تعبر عن الألم، ألم كبير جدا في الشعب الأزوادي اليوم يحاول أن يغسل ذلك التاريخ وذلك الإرث وذلك الماضي الدفين في المتمثل في الاحتلال والتهميش. The Tuareg claim of a state was becoming a fact on the ground, and Mali and its neighbors were deeply alarmed. An Azawad state could spark Tuareg separatism across the Sahara, a prospect more threatening to regional order than so-called terror. Now, outside the ceremony for Azawad, fighters from Al-Qaeda and its affiliates were moving into position.